Léa et le royaume des animaux. Léa ouvre son livre d'images préféré sur son tapis. Soudain, une lumière magique sort des pages et brille très fort. Léa sourit et tend la main vers cette lueur étincelante. Elle arrive dans un monde incroyable, fait de blocs colorés et de tuyaux. Un petit robot rond et volant nommé Motu arrive pour l'aider. « Bienvenue! Trouvons les animaux pour rentrer à la maison », dit Motu. Léa marche sur un bloc d'herbe et entend un petit miaou. Elle voit un petit animal tout doux avec de grandes oreilles. « Regarde, Motu, c'est le chat !» s'écrie Léa en riant. Motu s'envole vers un buisson et un ami à 4 pattes en sort. L'animal remue la queue et veut jouer avec le petit robot. « Bonjour le chien !» siffle Motu en tournant sur lui-même. Dans le ciel bleu, Léa voit quelque chose passer au-dessus des nuages. C'est un petit ami avec des plumes qui chante une jolie chanson. « Vole, vole, petit oiseau !» chante Léa en levant les bras. Motu s'arrête devant un grand tube bleu rempli d'eau transparente. Un animal orange avec des nageoires saute très haut dans les airs. « Regarde l'eau. C'est le poisson !» dit Motu avec enthousiasme. Léa arrive devant une grande porte dorée gardée par un animal imposant. Il a une grande crinière jaune et il semble très courageux. « C'est le roi du jeu !»« C'est le lion !» murmure Léa avec admiration. Motu cherche une clé derrière un rocher et trouve une surprise. Une petite queue blanche et touffue dépasse d'un trou dans le sol. « Coucou le lapin !» dit Motu en faisant un petit signe de la main. Léa et Motu ont trouvé tous les animaux de la forêt magique. La grande porte dorée s'ouvre enfin sur un chemin de lumière. « Bravo Léa! Tu connais tous tes amis !» dit Motu joyeusement. Léa se réveille doucement sur son tapis, dans sa chambre calme. Elle se souvient de chaque nom, le chat, le chien et le lion. Apprendre est une aventure merveilleuse qu'elle adore recommencer. Leah and the Kingdom of Animals. Leah opens her favorite picture book on her rug. Suddenly, a magical light shines from the pages very brightly. Leah smiles and reaches her hand toward the sparkling glow. She arrives in an incredible world made of colorful blocks and pipes. A small, round, flying robot named Motu arrives to help her. "Welcome. Let's find the animals to go home," says Motu. Leah walks on a grass block and hears a little meow. She sees a soft little animal with big ears. "Look, Motu." "It is LeChat," Leah cries out with a laugh. Motu flies toward a bush and a four-legged friend jumps out. The animal wags its tail and wants to play with the little robot. "Hello, Lijian?" Motu whistles as he spins around. In the blue sky, Leah sees something passing above the clouds. It is a little friend with feathers who sings a pretty song. "Fly, fly, little oiseau," sings Leah, raising her arms. Motu stops in front of a big blue pipe filled with clear water. An orange animal with fins jumps very high into the air. "Look at the water. It is le poisson," says Motu with excitement. Leah arrives in front of a large golden door, guarded by a grand animal. He has a big yellow mane, and he looks very brave. "It is the king of the game. It is Le Lion," Leah whispers in wonder.
Motu looks for a key behind a rock and finds a surprise. A small, white, fluffy tail is peeking out of a hole in the ground. "Peekaboo lalapan," says Motu, giving a little wave. Leah and Motu have found all the animals of the magic forest. The big golden door finally opens onto a path of light. "Bravo, Leah. You know all your friends," Motu says happily. Leah wakes up slowly on her rug in her quiet room. She remembers every name: the Chat, the Chian, and the Lion. Learning is a wonderful adventure that she loves to start again.